To the west, you'll see that we have blue sky approaching, so the weather is clearing through as predicted. We'll be beginning the flight display very shortly with a brand new visitor to the ILA and their first display in Berlin from a Kawasaki P1. Now this is a very large aircraft, but it's a very, very surprisingly agile one, so keep your eyes on it. Well, you can see there the enormous power from those four engines. We did a remarkably short takeoff and very high performance departure. Aircraft capable of a range of some 8,000 kilometres, very useful kind of range in a long-range maritime patrol aircraft. As you will see on one of its passes later on, when it opens the weapons bay, it has a very, very large weapons bay in the forward fuselage. Genau, die Kawasaki P1 jetzt in einem sogenannten Teardrop-Manöver, also er holt etwas aus und kommt zurück zur Landebahn und wird dann als nächstes Manöver einen Vollkreis vor uns fliegen. Und dabei werden wir sehen, dass er sogar die Waffentüre, die Bomb Doors quasi öffnet und wir können die Ladeluke unten sehen. It's just making a teardrop turn, as we call it, going from a 45-degree line back in, turning around to come back onto the main display line. After that manoeuvre, he will be performing a full circle in the centre of the airfield, and it's at that point that you will see the weapons bay open. Und der Pilot ist Kommandant Masahide Ito, ein sehr erfahrener Testpilot, der mehr als 8000 Flugstunden hat. Flying the P1 for us today is Commander Masahide Ito. Experimental test pilot for the Japanese subnationals. He's experienced some 8,000 hours flying time and was engaged at the beginning of the P1 development project. As he turns back towards us, watch carefully at the front of the aircraft and you'll see just what a large bomb bay this aircraft has. Und dieses Manöver wird geflogen mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 180 Knoten. Das entspricht so 330, 340 Stundenkilometer. Also wir sehen, wie manövrierfähig das Flugzeug auch ist. Currently flying at around about 180 knots, 600 feet. Give everybody a good view of the aircraft. You will also be showing you just how fast this aircraft can go at the end of this display with a high-speed flyby. Now look under the nose area there, you can see the weapons bay is now open. Ja, man kann jetzt im Frontbereich die geöffneten Waffentüren im Cockpit sehen, die jetzt gleich wieder geschlossen werden, während er abfliegt. Genau, und jetzt geht es wieder zu. Das ist ja gerade das, was es ausmacht.
Stundenkilometer wirklich sehr beeindruckend langsam aus. Und man sehen, wie stabil das Flugzeug auch bei diesen langsamen Geschwindigkeiten ist. Now you're going to see the aircraft break out to the left, the undercarriage come up, and I'll show you the other end of the speed range, which is really very impressive for an aircraft this size. We'll be making a high-speed run with an overhead brake at 300 knots. I suggest you watch the overhead brake very closely because he does something quite unusual with an aeroplane this big. Taking P1. Ja, hier die Kawasaki P1 Kleinwerknoten. Und schauen Sie sich mal an, wie es nach oben zieht und mit wie viel Grad Schräglage er recovered ist. Sehr interessant. Und ich finde das immer sehr interessant, wenn Flug. Das sieht sehr beeindruckend aus und zeigt uns wunderbar, wie manövrierfähig auch diese großen Flugzeuge sind, mit immerhin maximalen Startgewicht von 80 Tonnen mit einer Länge von fast 40 Metern, eine Reichweite von 8000 Kilometern. Geplant ist übrigens der Bau von ungefähr 70 Flugzeugen zu einem Schrittpreis von ungefähr 140 Millionen $, um die momentan 80 PC-3 Orion zu ersetzen bei den japanischen Streitkräften. Now, as you can see, it's a startlingly agile aeroplane for something that big. It's always good to see an aeroplane that size doing manoeuvres like that because it just reminds you that yes, it might weigh 80 tons, but they're incredibly strong and incredibly controllable. It's quite interesting. This particular aircraft was designed to replace a Lockheed P3C Orion in service. Came in at an individual price of around about $140 million, which, considering the amount of aeroplane you're getting, is remarkably good value. Wieder ungefähr 110 Knoten, also ähnlich dichten, langsamen Vorbeiflug, den wir vor einiger Zeit gesehen haben. Just turning final for that now, making its final approach, and again at that very slow speed of 110 knots for such a heavy aircraft, meaning it can use very short runways. Am Ende der Vorführung wieder sicher am Boden und wir sollen uns im Namen der Besatzung bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken, dass Sie sich das Display dieser Kawasaki P1 aus Japan angeschaut haben. Und wir von der ILA sagen natürlich gerne Domo Arigato, Nihon Kai. Vielen Dank an die japanische Marine. Well, ladies and gentlemen, with that very short takeoff roll for an 80-ton aircraft, you'll see the top of the wings have opened up with lift-upping devices. Also help to slow, keep the aircraft on the ground, maybe a much shorter landing run. We must say to the Japanese Navy, Domo arigato, Nihon Kai. Many thanks to the Japanese Navy for bringing us this beautiful aeroplane. An extraordinarily agile one.
Kreise in der Luft, leicht rechts vorne. Von der Firma Airbus Helicopters aus